Sorry. Any issues, Sujata ma'am? Yes, ma'am. Just going to my Google Drive with the in Scam Scanner. I have the PDF formats. So sharing. Yes. Oh, no. First, keep your document open. Yeah. Is it okay? Ochit. Okay, ma'am. So I can continuously talk. So without any interruption, right, madam? Yes. Can I go on? Okay, right. So good morning, my dear students. Sorry for the delay. Right. Today we are going to discuss about tenses. Right. I think you know in your school classes, somewhat you learned a little bit. Ento kunta నేర్చుకొని ఉన్నారు మీరు about tenses. So what are the tenses? You know, basically we have a tenses three types. Number one is a present tense. Second, past tense, and the third is a future tense. In Telugu textbook also you have a okay. So present tense vartamanam bhuta bhavishyat kalam అని చెప్తారు కదా. So that is those are the things we are going to learn today. ఈ రోజు మనం నేర్చుకోబోతున్నది tenses. So what is the definition of a tenses? Definition ఏంటి అంటే tenses is indicates that the time of an action and the state of an action. So what is that? Time అంటే yes, present, past, future. దాన్ని డివైడ్ చేసుకుని tenses we have three types. So at what time an action is occurred? ఏ సమయంలో ఒక పని జరిగింది, అది ఎప్పుడు జరిగింది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆర్ పాస్ట్ ఆర్ ఫ్యూచర్. నిన్న జరిగిందా, ఈరోజు జరిగిందా, ఫ్యూచర్లో జరగబోతుందా. సో ఇలాంటివన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాము. సో బై రీడింగ్ ద సెంటెన్స్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ టైమ్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్. ఆ పని ఎప్పుడు జరిగింది అనేది by reading the sentence we can easily understand. Okay, so most now let us see the tenses. The term tenses refers to the form of a verb in an English grammar. Form of a verb, yes, verb means doer of the action. ఎవరు అయితే సబ్జెక్ట్ ఎవరైతే పని చేస్తున్నారో అతను ఏమవుతాడు, సబ్జెక్ట్ అవుతాడు. సో వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ హీ డన్, ఆ పని ఎవరు చేశారు, ఆ పని ఎవరి వల్ల జరిగింది, దట్ ఈస్ అ వర్బ్. పని క్రియ అంటాం కదా. సో ఆ పని ఎవరు చేశారు, సబ్జెక్ట్ చేశాడు. ఓకే, సో ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ వి ఫైండ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ మూడు ఉంటాయి, కర్త కర్మ క్రియ అన్నమాట తెలుగులో. Yeah, so you don't confuse, just relax about that. Now let's start simple present tense. So what is that simple present tense? Simple present tense is when you use a verb to tell about things that happen continuing in the present tense. Okay, present ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకు తెలియాలి, తెలుస్తుంది. సో హౌ వీ హ్యావ్ టు సే, ఎలా చెప్పాలి మనం అంటే we have to use the present tense. నేడు వర్తమానం ఏం జరుగుతుంది అనేది present tense అన్నమాట. సో అందుకు మనం ఎలా గుర్తుపెడతాము, ఇన్ ద సెంటెన్సెస్ యు సీ ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ వీక్, ఎవ్రీ మంత్ అని అంటుంది, అంటే రికరింగ్, మళ్ళీ మళ్ళీ జరుగుతూ ఉంటాయి. So look at that examples. By reading that examples you will understand. We use the simple present tense for anything that happens often or it is recurrent. So I go to school every day.
ఐ గో టు స్కూల్ ఎవ్రీ డే అంటే ప్రతిరోజు నువ్వు రోజు చేసే హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా మనం చెప్తుంటాం. ఐ గో టు స్కూల్ ఎవ్రీ డే, రోజు జరిగేదే, ప్రతిరోజు వెళ్తాం. మై ఫాదర్ గోస్ టు జిమ్ ఎవ్రీ డే. యా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎవ్రీ డే ప్రతిరోజు జరిగేది. మై ఫాదర్ గోస్ టు జిమ్ ఎవ్రీ డే. నెక్స్ట్, she loves to play basketball. She loves to play basketball. So here for third persons, he, she, it, and singular nouns. ఓకే, ఎప్పుడైనా హీ, షీ, ఇట్ థర్డ్ పర్సన్ ఎవరైతే అతడు, ఆమె, అది ఒక థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ వచ్చినప్పుడు మనము ఆ వర్బ్కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో లుక్ ఎట్ దట్. ద ప్రెసెంట్ సింపుల్ టెన్స్ ఈస్ యూస్డ్. మరి ఎప్పుడు యూస్ చేస్తారు సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ ని, ఎప్పుడు వాడాలి అంటే ఫర్ ఎ ప్రెసెంట్ స్టేట్, ఫర్ ట్రూత్స్ అండ్ సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్, యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ అంటాం కదా, అండ్ ట్రూత్స్. ఎస్ అంటే ఇండియన్స్ లవ్ క్రికెట్. ఇండియన్స్ లవ్ క్రికెట్. ఇండియన్స్ ఏం చేస్తున్నారు, క్రికెట్ అంటే ఇష్టపడతారు, అది ఎప్పటికీ ఉంటుంది, ఇది మారదు. నెక్స్ట్, ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్, ఇది కూడా మారదు, యూనివర్సల్ ట్రూత్. ఓకే, సూర్యుడు ఎక్కడ ఉదయిస్తాడు, తూర్పున. నెక్స్ట్, వాటర్ బాయిల్స్ ఎట్ 100 degrees Celsius. ఎస్, ఇది కూడా అంతే, ఇది కూడా మారదు కదా. సో దీస్ ఆర్ ద సైంటిఫిక్ అండ్ యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ అనమాట. సో ఇలాంటివి మనము చేంజ్ చేయడానికి ఉండదు. we have to use always in simple present tense. Next, simple present tense uses for ఇంకొకటి అంటే రిపీటెడ్ యాక్షన్స్ కి మనము యూస్ చేస్తాం సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వి ప్లే ఇన్ ఫీల్డ్ ఎవ్రీ వీక్ అని వచ్చింది అంటే ప్రతిరోజు చేసే పని అన్నమాట, ప్రతి వారం కూడా చేసే పని. వి ప్లే ఇన్ ద ఫీల్డ్, పొలాల్లో అక్కడక్కడ ఆడుకుంటూ ఉంటాము అని చెప్పేసి రిపీటెడ్ యాక్షన్స్ కి యూస్ చేస్తాం సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ ని. And next one is in commentaries, like he throws the ball and runs. Okay, commentary, you know very well. Some whenever if you're watching any what is that, ఏదైనా ఆట, ఏదైనా గేమ్ ప్లే అవుతూ ఉన్నప్పుడు కామెంటరీ ఇస్తుంటారు, మీరు చూస్తుంటారు. సో ఎగ్జాక్ట్ గా అక్కడ ఏం జరుగుతుందో వీళ్ళు అక్కడ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంటారు, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్. అప్పుడు వాళ్ళు ఏ టెన్స్ యూస్ చేయాలి, సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ యూస్ చేయాలి. సో ఏం జరుగుతుందో చెప్తున్నారు కదా, యా, హీ థ్రోస్ ద బాల్ అండ్ రన్స్, బాల్ విసిరేసి పరిగెడుతున్నాడు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ అ సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్. సో సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఎప్పుడెప్పుడు యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాము, ఫర్ ప్రెసెంట్ స్టేట్ అండ్ ట్రూత్స్ అండ్ సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్. ఓకే, ట్రూత్, నిజాలు, ఇలాంటి వాటికి రెగ్యులర్ గా హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ కి మనం ఏం యూస్ చేస్తాము, సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్. I go to market, you go to market, he goes to market, she goes to market. Okay, Ramya likes music, Ramya loves to dance, like that. అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మనము రాసినప్పుడు మీకు బై రైటింగ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్ డియర్ చిల్డ్రన్. ప్రెసెంట్ స్టేట్, ప్రెసెంట్ ఏం జరుగుతుంది, ట్రూత్స్ కి, సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ కి, యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్స్ కి మనం ఏం యూస్ చేయాలి, సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ యూస్ చేయాలి. అండ్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ కి కూడా సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ యూస్ చేయాలి. అండ్ వర్బ్ ఫామ్ లో మనము హీ, షీ, ఇట్ అండ్ సింగులర్ నౌన్స్ కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్ మై డియర్. నెక్స్ట్ we will move to next tense is present continuous tense. Okay, in simple present tense we have 4 subtypes. Okay, what are they? సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లోనే మళ్ళీ 4 రకాలు ఉన్నాయి. ఏంటవి? సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్, ఓకే, దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, దట్ ఈస్ సెకండ్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అండ్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. సో ఐఎమ్ షేరింగ్ హియర్. Second one is present continuous tense. Present continuous tense means the action is not yet కంప్లీటెడ్, ఇంకా యాక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు, కంటిన్యూ అవుతూ ఉందన్నమాట, ప్రోగ్రెసివ్ లో ఉంది ఆ పని. సో బై రీడింగ్ దట్ కంటిన్యూస్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, ఆల్సో కాల్ ద ప్రెసెంట్ ప్రోగ్రెసివ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇంప్రీస్డ్, సారీ, ఇంపర్ఫెక్ట్ అని ఎందుకు అన్నారు అంటే అది పర్ఫెక్ట్ కాదు. ఇఫ్ ద వర్క్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, we can say it is perfect, it is completed.
బట్ హియర్ ద ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ పని ఇంకా జరగలేదు కాబట్టి ఇది ఇంపర్ఫెక్ట్ అంటారు. ఓకే, అంటే నాట్ yet completed. The work is not yet completed, so it is continuous. This combines the present tense with the continuous aspect. So the present continuous verb tense indicates that the action or condition is happening now. అంటే ప్రస్తుతానికి మనం మాట్లాడుకునే సమయానికి అది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అంటే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది, అప్పుడు మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ కంటిన్యూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, మేబీ సమ్ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫ్యూచర్ లో కూడా కంటిన్యూ అవ్వచ్చేమో. మనం మాట్లాడుకుంటున్న సమయానికి ఆ పని జరుగుతూ ఉంటుంది, మేబీ ఫ్యూచర్ లో కూడా జరుగుతుందేమో. అలాంటి వర్క్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటి పనులని మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో దానికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే యామ్, ఈజ్, ఆర్ ప్లస్ వర్బ్. ఓకే, ప్రెసెంట్ పార్టిసిపల్ యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ కాబట్టి, కంటిన్యూ కాబట్టి లుక్ ఎట్ దట్, హీ ఈజ్ స్విమ్మింగ్, ద బాయ్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ what is ball after school. So here this by look at that, స్విమ్మింగ్ అన్నారు. స్విమ్మింగ్ అంటే కంటిన్యూస్ యాక్షన్, అంటే వాళ్ళు ఇంకా స్విమ్మింగ్ చేస్తూనే ఉన్నారు, కంటిన్యూస్ యాక్షన్ కాబట్టి. కంటిన్యూస్ యాక్షన్ లో మనము ఇంకా ఎలాంటి మార్పులు ఉంటాయి చూద్దాం. ద ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ ఏ ప్రెసెంట్ యాక్షన్ ఈజ్ ప్రోగ్రెస్, అంటే మనం మాట్లాడుకుంటున్న సమయానికి అది ఇంకా ప్రోగ్రెస్ లో ఉంది, నాట్ ఎట్ కంప్లీటెడ్, ఇంపర్ఫెక్ట్, అది పర్ఫెక్ట్ కాదు. సో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ ఆర్ రైటింగ్, అంటే స్పీకింగ్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు, రైటింగ్ చదువుతున్నప్పుడు, రాస్తున్నప్పుడు, ఆర్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, అంటే గత కొంతకాలం నుంచి లేదా అది జరుగుతూ ఉందన్నమాట. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ రీడింగ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ నావెల్. ఐఎమ్ రీడింగ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ నావెల్ అంటే నావెల్ చదువుతూ ఉన్నాడు. ఆ పని కంప్లీట్ అయిందా? ఇంకా అవ్వలేదు. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. నెక్స్ట్, ఫర్ ఏ టెంపరరీ రొటీన్, టెంపరరీగా కొన్ని రొటీన్ వర్క్స్ ఉంటాయి. For example, we are going home last this week. We are going home. We are going home late this week. Sorry, last not late. So what is here? Regular గా అంటే రొటీన్ అన్నమాట. అండ్ రొటీన్ అంటే ఏంటి? కామన్ గా జరుగుతుండేది డైలీగా. సో వీఆర్ గోయింగ్ హోమ్ లేట్ దిస్ వీక్. లేట్ అంటే ఏంటి? లేట్ గా వెళ్తూ ఉంటాము మేము ఈ వీక్ లో. వీఆర్ గోయింగ్ హోమ్. ఎస్, సో గోయింగ్ అన్నాడు అంటే కంటిన్యూ, వెళ్తూనే ఉన్నాడు. వెళ్ళాడా? గోన్ అయితే వెళ్ళాడు, వెళ్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి గోయింగ్ అనే వర్బ్ ఫామ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. నెక్స్ట్, ప్రెసెంట్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ? సో వి లెర్న్డ్ సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్, నెక్స్ట్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. పర్ఫెక్ట్ అన్నారు, పర్ఫెక్ట్ అంటే మీకు అర్థం అవ్వాలి. ఎస్, దట్ యాక్షన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. కంప్లీట్ అవ్వకపోతే కంటిన్యూస్ టెన్స్, కంప్లీట్ అయితే perfect tense. So the present perfect tense refers to an action of or a state that yeah, present continuous tense. Either right, either occurred as a indefinite time in the past. Indefinite అంటే డిఫైనైట్ అంటే కరెక్ట్ గా చెప్తుంది, ఇండిఫైనైట్ అంటే కరెక్ట్ గా చెప్పడం కుదరదు, తెలీదు అన్నమాట. సో ఏదైతే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఎప్పుడు రెఫర్ చేస్తుందంటే దట్ టైమ్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్, ఏదైతే యాక్షన్ ఉంటుందో స్టేట్ దట్ ఐదర్ అకర్డ్, అది ఎప్పుడు జరిగింది అంటే దట్ అన్ ఇండిఫైనైట్ టైమ్ ఇన్ ద పాస్ట్, జస్ట్ కొంత టైంలో జరిగింది అంటే ఇప్పుడే కంప్లీట్ అయింది, జస్ట్ నౌ. ఓకే, వీ హ్యావ్ టేక్డ్ బిఫోర్. వీ హ్యావ్ టేక్డ్ బిఫోర్ అంటే జస్ట్ లేదా
వాక్డ్. జస్ట్ మీ ఇంతకు ముందే మాట్లాడుకున్నాము. ఓకే, ఇంతకు ముందే మేము తీసుకున్నాం వాట్ ఎవర్ ద మీల్స్. ఇప్పుడు మనం మీల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు జస్ట్ ఇంతకు ముందే తీసుకున్నారు మీరు, అప్పుడు ఏం చెప్తారు? వీ హ్యావ్ టేక్డ్ బిఫోర్, ఇంతకు ముందే మేము తీసుకున్నాము అని చెప్పొచ్చు. అండ్ this began in the past and continues to the present time. So ఈ present perfect అనేది ఏంటి అంటే, this began in the past లో ఏమైపోయింది? స్టార్ట్ అయింది పాస్ట్ టైంలో, అంటే ఇంతకు ముందు వర్క్ స్టార్ట్ అయింది అండ్ కంటిన్యూస్ టు ద ప్రెసెంట్ టైం. ప్రెసెంట్ లో ఏమవుతుంది అంటే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది. ఇలాంటివి అంటే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, హీ హాస్ గ్రోన్ అండ్ పేషెంట్ ఓవర్ ద లాస్ట్ అవర్. హీ హాస్ గ్రోన్ ఇంపేషెంట్ ఓవర్ ద లాస్ట్ అవర్. ఎస్, అంటే ఆయనకి ఎలా ఉంది? అతనికి గ్రోన్ అంటే పెరుగుతూ ఉంది. ఇంపేషెన్స్ అంటే ఏంటి? ఓపిక. ఓపిక అనేది లేకుండా లాస్ట్ 1 hour నుంచి అది గ్రోన్ అవుతూ ఉంది అనమాట. అంటే తను టెన్స్ అయిపోతున్నాడు, నాట్ ఫీలింగ్ వెల్. అది రాను రాను ఏమవుతుంది? పెరిగిపోతుంది. దిస్ టెన్స్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బై హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ ద పాస్ట్ పార్టిసిపల్. సో ఇందులో మీరు ఈ ప్రెసెంట్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ లో హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ని హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. For that, look at that. We have played football. We have played playing కాదు, played and have వచ్చింది అక్కడ. So we have played football on the ground. Yes. Next one, he has written a letter to her friend. He has. So here where you should use have or has. Okay, so he, she, it. He, she, it థర్డ్ పర్సన్స్ కి మీరు హ్యాస్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఐ, యు, వి, దే. ఐ, యు, వి, దే వీరికి హ్యావ్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, యూ జస్ట్ కాంట్ యూజ్ ఐ హ్యాస్, ఐ హ్యావ్, హీ హ్యావ్ యూజ్ చేయకూడదు. హీ హ్యాస్. ఓకే, హ్యావ్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్లీ హ్యావ్ అంటే కలిగి ఉండడం. వాట్ ఎవర్ దట్ వీ హ్యావ్ పొసెస్, మనకు కలిగి ఉంటాం కదా. ఓకే, అలాంటప్పుడు ఐ హ్యావ్ ఏ లగ్జరియస్ కార్. ఐ హ్యావ్ ఏ లగ్జరీ కార్. హ్యావ్ అన్నాము అంటే అక్కడ కలిగి ఉన్నాము. దేన్ని కలిగి ఉన్నాము? కార్ ని కలిగి ఉన్నాము. అక్కడ మనము పొసెసివ్నెస్ కి హ్యావ్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్, దే హ్యావ్ వర్క్డ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్. దే హ్యావ్ వర్క్డ్. హ్యావ్ వర్క్డ్ అనేది అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. అంటే ఆ పని జస్ట్ నౌ కంప్లీటెడ్. దే హ్యావ్ వర్క్డ్ అంటే కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో మీరు ఇక్కడ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో వర్బ్ ఫార్మ్స్ చూసినట్లయితే అన్ని ఫినిష్ అయినాయి. అక్కడ ఏది కూడా కంటిన్యూస్ లో లేదు, కంటిన్యూ అవ్వట్లా ఏది కూడా. లుక్ ఎట్ దట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ప్లేడ్, ఓకే, హ్యాస్ రిటర్న్. నెక్స్ట్, హ్యావ్ వర్క్డ్. రైట్. సో నెక్స్ట్ దెన్ లుక్ ఎట్ ద యూసేజ్. ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ని? ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? ఫర్ సిచ్యువేషన్స్ దట్ స్టిల్ ఎగ్జిస్ట్. అంటే వాట్ ఎవర్ ఇంకా సిచ్యువేషన్, పరిస్థితులు స్టిల్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఇంకా అవి జరుగుతూ ఉన్నాయి, మనం మాట్లాడే సమయానికి ఇంకా ఉన్నాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్, వి హ్యావ్ లివ్డ్ ఇన్ వరంగల్ ఫర్ 10 years. యా, ఇది ఏ టెన్స్ లో ఉందని చెప్పొచ్చు అప్పుడు మనము? వి హ్యావ్ లివ్డ్ అంటే, లివ్డ్ అంటే ఏంటి? నివసించారు. ఇన్ వరంగల్ ఫర్ 10 years. 10 years అంటే దిస్ యాక్షన్ కంప్లీటెడ్, నాట్ కంటిన్యూస్. కంటిన్యూగా జరగలేదు అంటే వాళ్ళు లివ్డ్ నివసించి ఉన్నారు. కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్, an action in the period of leading to the present. లీడింగ్ అంటే ఏంటి? ఏదైతే ఒక యాక్షన్ ఉంటుందో ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ లీడింగ్ టు ద ప్రెసెంట్, దానికి కనెక్షన్ ఉంటుంది, ప్రెసెంట్ తో కనెక్షన్ ఉంది అనమాట. సో గతము, ఇంతకు ముందు ఒక వర్క్ స్టార్ట్ అయింది, ప్రెసెంట్ విషయానికి వచ్చేసరికి కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ యూ కెన్ సే, యూ కెన్ యూజ్ present perfect tense. Example, the players have arrived. The players have arrived. Players అక్కడికి చేరుకొని ఉన్నారు అంటే మాట్లాడుతున్న సమయానికి వాళ్ళు వచ్చేసి ఉన్నారనమాట, అంటే కేమ్. నెక్స్ట్,
this is about present perfect tense. Now look at some more about how to identify whether the sentence is in present perfect or not. Repeated actions kuda anta. So look at that example. My parents have been to the USA 10 times. What is this? Okay, so have been, this is uh, continuous, present perfect continuous action. That is for maybe I'm missing this page. Yeah, this is not the page. I'm mistaken. Sorry. Yeah. Now let's move to next form of a tense form is a present perfect continuous tense. So just now we have completed our present perfect tense. Before that, we learned simple present tense, present continuous tense. Okay. Next, present perfect tense. Next one is the last one is a present perfect continuous tense. So look at that. Present perfect continuous tense means the work is still going on, not completed. ఓకే సో ఇంకేంటి ప్రోగ్రెస్ లో ఉందన్నమాట, అంటే మనం మాట్లాడుతున్న సమయానికి ఎవరికి ఇంకా ఫినిష్ అవ్వలేదు, ఇంకా జరుగుతూ ఉంది. దట్స్ వై కంటిన్యూస్, దట్స్ వై కంటిన్యూస్. సో ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ continuous tense is another we can call it as a present perfect progressive tense. Okay, shows that something started in the past and is what is this occurring లేదా కంటిన్యూయింగ్ ఎట్ ద ప్రెసెంట్ టైం. సో ప్రెసెంట్ మాట్లాడే సమయానికి ఆ వర్క్ ఏమవుతుంది, గతంలో స్టార్ట్ అయింది, మాట్లాడుతున్న సమయానికి ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ స్టిల్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉందన్నమాట, కంటిన్యూయింగ్. సో ద ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ యూజింగ్ ద కన్స్ట్రక్షన్స్ హ్యాస్ బీన్. ఇక్కడ మనం ఈ సెంటెన్స్ లో ఏం యూజ్ చేస్తాము, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాట్ ఎవర్ ద లైన్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యావ్ బీన్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ప్లస్ ద ప్రెసెంట్ పార్టిసిపల్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Okay, now look at that examples. I have been writing articles on different topics since morning. So I have been writing అంటే నువ్వు ఇది వరకు గతంలో నువ్వు స్టార్ట్ చేసావు ఒక వర్క్ ని. ఏం వర్క్ అది, రైటింగ్ అనే వర్క్ ని స్టార్ట్ చేసావు. అండ్ రైటింగ్ అంటే కంటిన్యూ అవుతున్నావు, రైటింగ్ అబౌట్ ఆర్టికల్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్, డిఫరెంట్ ఆర్టికల్స్ ని డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మీద సిన్స్ మార్నింగ్. ఎప్పటి నుంచి, మార్నింగ్ నుంచి నువ్వు రాస్తూనే ఉన్నావు. అంటే మనం మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేసిన వర్క్ మళ్ళీ ఎప్పుడైతే మాట్లాడుకుంటున్నామో అప్పటి వరకు ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది, ఇంకా పని కంప్లీట్ అవ్వలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ హీ హ్యాస్ బీన్ రీడింగ్ ద బుక్ ఫర్ 2 hours. అతను ఆ బుక్ రీడింగ్ అనేది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు, ఏదో గతంలో స్టార్ట్ చేస్తాడు, ఇంకా మాట్లాడుతున్న సమయానికి కంప్లీట్ అయిందా, అవ్వలేదు. కాబట్టి హీ హ్యాస్ బీన్ రీడింగ్ ద బుక్ ఫర్ 2 hours. 2 hours నుంచి అతను బుక్ చదువుతూనే ఉన్నాడు. ఎస్. ఓకే, సో ఇక్కడ సిన్స్ వర్డ్, సిన్స్ ఇట్ ఇండికేట్స్ ద టైమ్ ఆఫ్, అంటే పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. పీరియడ్ అంటే ఖచ్చితంగా మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అనేది చెప్తుంది. ఓకే, అంటే డ్యూరేషన్ అనేది చెప్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఫర్ అనేది ఏం చెప్తుంది, లాస్ట్ 2 hours అన్నారు, అంటే ఫర్ అనేది డ్యూరేషన్ చెప్తుంది, అంటే పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, పాయింట్ ఆఫ్ టైం అని చెప్తుంటారు ఇక్కడ. పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే ఏంటి, డ్యూరేషన్. పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటే ఏంటి, మెన్షన్ చేయాలి అక్కడ ఏమని, 2 hours, 3 hours, లేకపోతే కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇయర్స్, ఎప్పటి నుంచి జరుగుతుంది ఆ పని. కన్స్ట్రక్షన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంబడి ఈస్ కన్స్ట్రక్టింగ్ బిల్డింగ్. ఓకే, వెన్ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్, వెన్ దే హ్యాడ్ స్టార్టెడ్, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు నో ద పాయింట్ ఆఫ్ టైం, మీకు పాయింట్ ఆఫ్ టైం కరెక్ట్ గా తెలిస్తే యూ కెన్ మెన్షన్ ద టైం, డేట్. దట్ ఈస్ okay, there you have to use what is it, since. Since ఎప్పటి నుంచి వాళ్ళు కడుతున్నారు ఒక బిల్డింగ్ ని, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్
డేట్ 10th month 2021. ఆ రోజు స్టార్ట్ చేశారు. సిన్స్ సెకండ్ డేట్ 10th month 2021 ఇయర్లో వాళ్ళు ఏం చేశారు, సిన్స్ ఆ రోజు కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేశారు, హ్యావ్ స్టార్టెడ్. ఓకే, ఇప్పటికీ ఆ వర్క్ జరుగుతుందా? ఎస్, జరుగుతూనే ఉంది. అయితే ఫర్ అని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ డేట్ అంటే దిస్ మంత్, మేబీ వాట్ ఈస్ ద డేట్ టుడే, 10 అనుకుందాం, 10th. సో 8 days ఆన్వర్డ్స్, 8 days నుంచి ఆ వర్క్ జరుగుతుంది. ఫర్ 8 days ఆన్వర్డ్స్ ద వర్క్ ఈస్ గోయింగ్, అంటే వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, ఆ పని జరుగుతూనే ఉంది. ఇలాంటివి అనమాట. అంటే గతంలో కొన్ని పనులు స్టార్ట్ అవుతాయి, ఫ్యూచర్ లో కూడా అవి కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి, మనం మాట్లాడుకునే సమయానికి ఇంకా కంటిన్యూ ఉంటాయి. సో ఇలాంటి పనులు మనం ఎలా చెప్తాము, ద ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో చెప్తుంటాం. నెక్స్ట్, ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ present perfect continuous tense. Next, notice the use of since and a for. Since refers to the point of time and for to the duration. Yeah, ఇందాకే చెప్పాను మీకు, సిన్స్ అనేది పాయింట్ ఆఫ్ టైం పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ డేట్ టైం అనేది కరెక్ట్ గా మన సెంటెన్స్ లో మనకి కనిపిస్తే సిన్స్ యూస్ చేయాలి. తెలీదు ఎంత కాలం పడుతుంది, ఎంత సమయం పడుతుందో అన్నప్పుడు డ్యూరేషన్ చెప్పాలి, అంటే ఫర్ యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ అబౌట్ simple present tense and it 4 subtypes. Those are simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Next, we will move to next step. So have to go back. Right. Yes, my dear students, next we will again move to past tense. Past tense is అంటే గతంలో జరిగిన పనులు అనమాట. గతంలో జరిగిన పనులు అంటే అయిపోయింది, కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్, అంటే ఆ పనులు గతంలో జరిగిపోయాయి. అలాంటి వాటికి పాస్ట్ టెన్స్ అనేది యూస్ చేస్తాం. అగైన్ పాస్ట్ టెన్స్ ఆల్సో డివైడెడ్ ఇంటూ 4 సబ్ టైప్స్, దట్ ఈస్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. 4 forms again. Okay, so again, page. This is perfect continuous tense, present tense. No more pages. Right. Again, going back.
Sujata ma'am? Yes, ma'am. Just unable to get the next step pages. Very sorry. How can I? Yeah, past tense. Ma'am, is it visible? Screenshots? It's showing your Google Drive, ma'am. Oh, Sign in and చూపిస్తుంది. so how can I share it? Is it open? Did you keep it open? Yes. Then I'm just able to navigate see. to that and open it, no? Sorry? మీకు సైడ్ స్క్రీన్ లో అది ఓపెన్ ఉందా? PDF లాగా ఓపెన్ ఉందా? Yes. Have Yes, you shared this in a PDF format? Right, ma'am. Yes, it WhatsApp is. లో షేర్ చేశారా? వాట్సాప్ లో షేర్ చేయలేదు అనుకుంటా మ్యామ్. ఎవరితో అయినా షేర్ చేశారా? No. I'm going to share it now. Okay, so download it first. Open your Google Drive. Sign in. Yes, download it. Google Drive, no? Who has access? It is asking. Who has access for to share to Google? WhatsApp. It is asking First who you has stop the access. screen share. Open that particular document. Yeah. Okay, ma'am. Add people subgroups. Okay, can I use my WhatsApp camera, ma'am? Yes. Actually, Right. share your. Okay, do whatever you find comfortable. Right. You have 10 minutes more. Right. మ్యామ్ ఏమైతుంది మ్యామ్? హెల్ప్ కావాలంటే ఏం చేస్తున్నారో చెప్తే నేను హెల్ప్ చేయగలుగుతా. Right. లేదు చేసుకోగలుగుతా. My Google Drive not yet open, madam.
ఎక్కడికో షేర్ అయిపోతుంది, గూగుల్ డ్రైవ్ లో ఉంది పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్. వేరే చోట గూగుల్ కనిపిస్తుంది. డ్రైవ్ లో ఉందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గూగుల్ డ్రైవ్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. అది మీకు టైం పడుతుంది అంటే గూగుల్ డ్రైవ్ లో ఆ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసి పెట్టి స్క్రీన్ షాట్ చేయండి. రైట్ ఓకే. Photos okay. I will use my gallery, man. No, cam scanner. Sorry for the interruption. Right. Okay, ma'am. Right. Yes, it is open, madam. Okay. Okay. So now will you listen when I'm saying? I'll help you. Start in. Okay. Oh no. One minute. Ma'am, but I unable to see. కనిపిస్తుంది మ్యామ్. ఫ్యూచర్ సింపుల్, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ కదా. Okay, past tense not yet explained. I think past tense కనిపించట్లేదు. Right. Interruption, my dear. Simple future. In next session, I will definitely explain a simple past tense and it 4 formats also, 4 forms. Now look at future simple. So the future simple is used to express a futurity, means that is a plain or a colorless future. So future ante mana bhavishyattu anedi plain saadaga untunda, maamuluga untunda, colorless ga untunda. So we don't know, we can't give any guarantee to the future. Okay, so what is the example for that? Srihan and Srihita will comes from the US in the next August. అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, శ్రీహాన్ అండ్ శ్రీహిత్ అంట విల్ కమ్, వాళ్ళు వస్తారు, విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ద యుఎస్ నుంచి వస్తారు అని చెప్తున్నారు. బట్ వస్తారు లేదు క్లారిటీ, ఐ మీన్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ గ్యారంటీ. ద నెక్స్ట్ ఆగస్ట్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, దే విల్ స్టే హియర్ ఫర్ ద 3 weeks. ఇంకా ఏమంటున్నారు, దే విల్ స్టే చేస్తారంట హియర్ ఫర్ 3 weeks, ఇంకా 3 వారాలు ఉంటారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో అది మనకి వి కాంట్ గివ్. సో సింపుల్ ఫ్యూచర్ లో మీరు ఏం యూజ్ చేయాలి, విల్, షెల్, కుడ్, మైట్ ఇలాంటి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ మీరు ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే కంటిన్యూ అవుతుంది దట్ యాక్షన్. సో దట్ లుక్ ఎట్ దట్, ద ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు షో దట్ సంథింగ్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఎట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. అంటే పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో, ఒక పర్టికులర్ టైమ్ లో ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ షో దట్ సంథింగ్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్. సంథింగ్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ అంటే సంభవిస్తుంది, జరగబోతుంది ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో అని చెప్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్,
we will be spending our holidays in Shimla this summer. We will be spending మేము హాలిడేస్ ని we will be spend చేయబోతున్నాము in షిమ్లా this summer. ఈ సమ్మర్ లో స్పెండ్ చేయబోతున్నాము అని ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్ అని చెప్తున్నారు. అది సంభవిస్తుంది, జరగబోతుంది అని ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట. సో we will be sleeping when I reach home. ఓకే, we will be అంటే షీ విల్ బి స్లీపింగ్ అంటే తను నిద్రపోతూ ఉంది. వెన్ ఐ రీచ్ హోమ్, నిద్రపోతూ ఉంటుంది. నేను ఇంకా వెళ్ళలేదు ఇంటికి, నేను వెళ్ళేసరికి మాత్రం తను నిద్రపోతూ ఉంటుంది అని ఖచ్చితంగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే ఖచ్చితంగా అని ఇప్పుడు చెప్తున్నారు, బట్ మేబీ జరగచ్చు, జరగకపోవచ్చు. బట్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఫ్యూచర్ లో కూడా అంటే భవిష్యత్తులో కూడా మనం కొన్ని పనులు చెప్తున్నప్పుడు ఆ పని ఇది వరకు స్టార్ట్ అయిపోయింది, ప్రెసెంట్ లో ఎలా ఉంది, నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లో కూడా ఆ వర్క్ జరుగుతుందా లేదా అనేది, దట్ ఈస్ అబౌట్ ఫ్యూచర్ continuous. Next, future perfect. Future perfect is the future perfect tense is used to show that something will have happened before another point of future. Before అంటే ఏంటి, ఈ సంథింగ్ విల్ హ్యాపెండ్, ఏదో జరుగుతుంది, సంభవిస్తుంది, బిఫోర్ అనదర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ టైం. అంటే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం లో అది పర్ఫెక్ట్ అంటే కొంచెం జరిగిపోయింది అప్పటికి. అంటే పర్ఫెక్ట్ అంటే ఏంటి, జస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది పర్ఫెక్ట్ పర్టికులర్ టైంలో. వి విల్ హ్యావ్ క్లియర్ ద ఎంటైర్ లోన్ అమౌంట్ బై 2026. 2026 అనేది ఫ్యూచర్, 2021 మనం ఇప్పుడు ఉంది, 2026 అనేది ఫ్యూచర్ అది, అవునా? సో వి విల్ హ్యావ్ క్లియర్ చేసేస్తాము అంటున్నారు. ద ఎంటైర్ లోన్ అమౌంట్, ఎంటైర్ మేము లోన్ తీసుకున్న అమౌంట్ మొత్తం కూడా 2026 లోపల మేము కట్టేస్తాము అని చెప్పి క్లియర్ చేసేస్తాము అని అంటున్నారు. ఓకే, సో క్లియర్డ్ అన్నాడు, నాట్ క్లియరింగ్. నెక్స్ట్, we will have recovered from her illness by the end of next week. She will have recovered అన్నాడు. అంటే ఆమె రికవర్ అవుతుంది ఫ్రమ్ హర్ ఇల్నెస్, అంటే తన అనారోగ్య పరిస్థితుల నుంచి తను రికవర్ అవుతుంది బై ద ఎండ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ వీక్. అంటే బై ద ఎండ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ వీక్ అంటే నెక్స్ట్ వీక్ ఎండింగ్ కల్లా తను రికవర్ అవుతుంది అంటే అవుతుందని కంప్లీట్ గా చెప్తున్నారు. దిస్ ఈస్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్. పర్ఫెక్ట్ అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ద యాక్షన్ కంప్లీటెడ్, ఆ యాక్షన్ కంప్లీట్ అయింది అప్పుడే పర్ఫెక్ట్ యూజ్ చేస్తారు. కంటిన్యూస్ అంటే ఇంపర్ఫెక్ట్, ఆ యాక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు, ఇంపర్ఫెక్ట్, పర్ఫెక్ట్ కాదు. లుక్ ఎట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంట. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఏంటి, యాక్షన్ కంప్లీట్ అయిందా, అవ్వలేదు, ఇంపర్ఫెక్ట్ లో ఉంది. The future perfect continuous tense is used to show that something begins to happen in the past or future and will be in progress at a point of future time. So a particular time came అవుతుంది అంటే that whatever the action is show that something begins to happen in the past. సంథింగ్ బిగిన్ అంటే స్టార్ట్ అయింది, హ్యాపెన్ ఇన్ ద పాస్ట్ లో, గతంలో ఒక పని జరిగింది అండ్ ఫ్యూచర్ లో కూడా అది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూ ఉండొచ్చు. కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే కంటిన్యూస్ యాక్షన్ అనమాట. సో విల్ బి ప్రోగ్రెస్ ఎట్ ఎ పాయింట్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ టైం. ఎస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్స్ మొదలు పెట్టినప్పుడు గతంలో స్టార్ట్ చేస్తారు, ఫ్యూచర్ లో కూడా అవి కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇలాంటి వాటికి మనం కంటిన్యూస్, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దే విల్ హ్యావ్ బీన్ ట్రావెలింగ్ ఫర్ 26 hours in the train when they reach Varanasi. So they will have been traveling. వాళ్ళు అంటే హ్యావ్ బీన్ ట్రావెలింగ్ అంటే ఇంకా ప్రయాణం చేస్తూనే ఉన్నారు ఫర్ 26 hours. 26 hours నుంచి వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తూనే ఉన్నారు ఇన్ ద ట్రైన్ when they reach Varanasi. Please end in the next 2 minutes. Oh, okay ma'am. సో వారణాసికి వాళ్ళు రీచ్ అవ్వాలంటే ఇంకా టైం పడుతుంది. ఇంకా చేరుకున్నారా, చేరుకోలేదు. చేరుకుంటే ట్రావెల్డ్ అనే వస్తుంది అక్కడ, చేరుకోలేదు కాబట్టి హ్యావ్ బీన్ ట్రావెలింగ్ అంటే ఇంకా చేరుకోలేదు కాబట్టి ఇంకా ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఉందన్నమాట. సో my dear student, my advice is you just whatever in the textbook given, you just read all the sentences, statements, everything you read and try to identify which in what is the tense form used in that
సెంటెన్స్ లో ఏ టెన్స్ ఫార్మర్ లో ఉంది, అది సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉందా, పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉందా, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ లో ఉందా, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో ఉందా, ఆ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ ఐ గెట్ ఏ నెక్స్ట్ సెషన్, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ explain the past tense also, and with more accuracy. Whatever some technical issues have raised, sorry. uh, yes ma'am. All right, This thank is you everyone.